Right, okay. புரியுதா பிள்ளைகள்? இல்லாட்டி தமிழ்ல போடுறதா உங்களுக்கு வீடியோஸ் தமிழ்ல போடுறதா இல்லாட்டி இங்கிலீஷ் புரியுதா? ஏண்டா இங்கிலீஷ்ல போடுறேன்னு என்னென்ன பிள்ளைகள் சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்க பிடிச்சு கொள்ளுவீங்கன்றதுனால சரியா? வியானிஷாக்கு புரியுதா அம்மா? வியானிஷா Yes, miss. ரைட் ஓகே. மெட்டாக்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் சான்சனுக்கும் ஓகேயா இருக்கும். மெட்டாக்களும் இங்கிலீஷ் மீடியம் பிள்ளைகள் எப்படியும் கட்டாயம் நீங்க இங்கிலீஷ்லாம் பார்க்கணும். சுவஸ்டிஜன் வீடியோவை காணல ஏன் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளமா? சுவஸ்டிஜனை பிடிக்கலாமே இருக்கு. 2-3 கிளாஸ் வரையில சுவஸ்டிஜன். Left in public spaces like offices, cafes, or libraries. The lock consists of a metal cable that loops around a heavy object, and the connector attaches to the laptop's lock slot. But honestly, even if I have this lock feature, I would rather keep my laptop close to me all the time. Because even if it's not stolen, who knows if someone who hates me plugs in a USB drive that's infected with a virus. And nowadays, this lock is rarely used anyway, because the real threat is like malware and stuff like that. By the way, talking about virus, I actually made a cool video about every computer virus explained. So don't forget to watch it later, okay? Okay. Ports, what are the storage devices going about? Hard drive. A hard drive is a traditional data storage device that uses spinning magnetic disks to இதில் வந்து ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் பிள்ளைகள் சரியா? இப்போ நாங்கள் கரண்ட்லி யூஸ் பண்ணுறதான அட்வான்ஸான டிவைசஸ்களும் இருக்கு பாருங்க. store and retrieve data. It works by using an actuator arm with a read or write head that moves across the platters to access information. And the surface of the platter is also coated with a magnetic material that allows data to be written on it. Hard drives are commonly used in desktops, laptops, and servers due to their large storage capacities and affordability. It usually comes with 500 gigabytes to 2 terabytes, or even bigger, and the speed of a hard drive is measured in RPM, with typical speeds being 5,400 RPM or 7,200 RPM, which is around 100 to 160 megabytes per second, though some high-performance ones can reach like 10,000 RPM or more. In terms of life expectancy, a hard drive lasts between 3 and 5 years. The most common causes of hard drive failure include frequent electricity outages, overheating, and mechanical wear and tear. And since it has a mechanical arm and a plate, physical shocks can definitely break it. SSD. SSD is a data storage device that uses flash memory to store and retrieve information electronically. It works by storing data in NAND flash memory cells, which makes SSDs significantly faster than a hard drive that uses spinning arm. And since they have no spinning disk or mechanical arms, they are less prone to physical damage and can withstand shocks and vibrations better than hard drives, and also has a longer lifespan, which is around 5 to 10 years. And about capacity, SSDs often come with 256 gigabytes or 512 gigabytes, while high-end PCs and gaming setups typically use 1 terabyte or 2 terabytes. For your information, there are different types of SSDs, SATA and NVMe. SATA SSD is the slower version, but still faster than a hard drive. Typically offers speeds up to 600 megabytes per second, but NVMe SSDs, on the other hand, can reach speeds of several gigabytes per second, making them ideal for high-performance tasks like gaming and video editing. There are also types of SSDs based on their form factor, which basically their physical shape and interface. So if you want to buy an SSD, always check the form factor, okay? Cloud storage. Cloud storage allows users to store and access data over the internet instead of on physical devices. It works by saving files on remote servers, typically of popular services like Google Drive, Dropbox, and iCloud. And then the data is encrypted and duplicated across multiple data centers in different cities. So if one data center fails because of natural disasters or something, your data is still safe and accessible from another location, as long as you're connected to the internet. This safety and reliability make cloud storage widely used for backups, file sharing, and business data management. But usually you have to pay some money for a subscription service if you want to use bigger storage. Oh yeah, there's another type of cloud storage, and that is network attached storage, or NAS.
This thing functions like the other services as well, but you get to own and manage everything. So the way this works is you put some hard drives into the available slots, and then it needs to be connected to a local network like Wi-Fi, which allows multiple users to access files remotely if they're in the same network. This way, you have a huge amount of storage without needing to subscribe to some cloud services. However, it requires you to do many configurations and maintenance like update. Also, since this thing needs to run 24/7, an electrical outage can either corrupt your data or even damage the drivers, so you need to put in extra effort and money to provide an uninterruptible power supply, which acts like a backup battery to prevent damage from sudden electrical outages. Optical disk. Disk storage is a method of storing data on optical disks using laser technology. Information is written as microscopic pits on the surface of the disk, which a laser reads by detecting how light reflects off these pits. Unlike SSDs or hard drives that are used to store many different types of files, optical disks are usually used to store specific files like movies, music, or operating systems. The first type of optical disk is the compact disc, or CD, which can only store up to 700 megabytes of data. Originally developed for audio storage, CDs became a standard format for music albums and software distribution. As storage demands increased, the digital versatile disc, or DVD, was introduced, offering 4.7 gigabytes of storage for single-layer discs and 8.5 gigabytes for dual-layer versions. DVDs then became the dominant format for movies and video games. And eventually, the Blu-ray disc was developed to support high-definition video or large game files, with storage capacities of 25 gigabytes for single-layer and 50 gigabytes for dual-layer discs. But nowadays, optical discs as a whole have declined in popularity due to digital downloads and streaming services. And what's bothersome is, if a disc gets scratched, then the data stored in it won't be readable anymore. USB drive. A USB drive, also known as a flash drive or thumb drive, is a portable storage device that uses flash memory to store and transfer data. Basically, it's like an SSD that also uses the same type of storage, but smaller. They connect to devices through a USB port, allowing users to quickly transfer files between computers and other compatible devices. USB drives come in different storage capacities, ranging from a few megabytes in early models to several gigabytes and even 1 terabyte in modern versions. The speed of a USB drive depends on its interface, with USB 2.0 offering speeds up to 480 megabits per second, while USB 3.0 and 3.1 can reach 5 gigabits per second to 10 gigabits per second. However, it doesn't matter how fast they are because they're prone to loss due to their small size, so you better be careful where you put them. Memory card. A memory card is a small, portable storage device that also uses flash memory to store and transfer data. They are lightweight, durable, and resistant to physical shocks, and usually used in many devices like smartphones, cameras, or gaming consoles. Memory card types include standard SD, micro SD, and mini SD cards. But micro SD cards are the most widely used today, especially in drones and action cameras. Storage capacities range from a few megabytes in early models to 1 terabyte or more in modern high-capacity versions. Another important factor is speed class, which determines how fast data can be written and read. So if you see a higher number, it means it's a higher quality. Floppy disk. A floppy disk is a magnetic storage device like hard drive that was widely used from the 1970s to the early 2000s. It consists of a thin, flexible magnetic disk enclosed in a plastic shell, which is inserted into a floppy drive for reading and writing. Floppy disks come in different sizes, but all of them could only hold 1.44 megabytes of data at max. Yet they became the standard for software distribution and document storage before USB drives and cloud storage took over. But despite being long outdated, floppy disks still live on in pop culture and memes. Many people joke about their tiny storage capacity or about the save file icon of video game as well. By the way, if you have a floppy disk, comment down below. Magnetic tape. A magnetic tape is a data storage medium that records information on a thin strip of magnetized plastic film. It was widely used in the 1950s to the early 2000s for data backups, archiving, and audio-video recording. Unlike modern storage devices, magnetic tape is sequential, meaning data is written and read in order, rather than randomly accessed like in hard drives or SSDs. This makes it slower for retrieving specific files, but highly efficient for storing large amounts of data. Despite being considered outdated, magnetic tape is still used in data centers of the IBM company. Government archives and large-scale backups also use it because of its low cost, high durability, and massive storage capacity.
Even modern tape cartridges like linear tape open can hold multiple terabytes of data and can last more than 30 years, making them ideal for long-term archival storage. And this is also the most secure data storage because it's not constantly connected to a network and it's not easily tampered with like the other data storage. Oh yeah, talking about security, I made a cool video about every type of computer virus. Right, okay, பிள்ளைகள் இப்போ நாங்க ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ்களும் பார்த்தோம். ஏர்லியர் நாங்க என்ன நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தனாங்க ஹிஸ்டரி பார்த்தனாங்க எப்ப பார்த்தனாங்க கிரேட் 7 எல்லாம் பார்த்தனாங்க ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் ஹிஸ்டரி பார்த்தனாங்க 8லயா 7லயா 7ல தான் பார்த்திருப்போம். 6லயும் பார்த்திருப்போம். ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் எப்படி உருவாகிச்சது, ஃபர்ஸ்ட் என்ன உருவாகினது, எப்படி நாங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தா கிரேட் 6ல இருந்தே இருக்கப்படுது. ஸோ அதுதான் நாங்க இப்ப பார்த்தோம். இப்ப அந்த அட்வான்ஸா நிறைய என்ன சொல்றது டிவைசஸ்கள் வந்திருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு எஃபெக்டிவான வேலைகளை செய்து கொள்றதுக்கான டிவைசஸா இருக்கு. சரியா? ரைட், ஓகே. இப்ப வேற ஏதாவது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு எது டவுட்ஸுகள் இருந்தா என்கிட்ட கேளுங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க செய்த பேப்பர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரியா? ஓகே. நான் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் பிள்ளைகளுக்கும் தமிழ் மீடியம் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரே பேப்பர் தான் தரான். அப்படித்தானே? ஒரு பேப்பர் என்னமோ ஒரே பேப்பர் தான் தரான். அப்படியா? இங்கிலீஷ் மீடியம் பிள்ளைகளுக்கும் தமிழ் மீடியம் பிள்ளைகளுக்கும் சேம் பேப்பர் ஒன்று தந்தனா. ஸோ அதே ஒருக்கா நாங்க அடுத்த கிளாஸ் நான் நினைக்கிறேன் பிள்ளைகள் வெனிஸ்டே எப்படி மிஸ்ஸுக்கு எடுக்க முடியாம இருக்க நெக்ஸ்ட் வீக் நெக்ஸ்ட் மண்டே நாங்க இந்த பேப்பரை ஒருக்கா நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரி, ஆன்சர்ஸ் ஒருக்கா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேயா? வேற ஏதாவது உங்களுக்கு விளங்கல டவுட்ஸுகள் சொன்னா மிஸ் கேட்கலாம். ஆனா உங்களுக்கு ஸ்கூல் ஹாலிடே விடுதா பிள்ளை இல்லாட்டி எக்ஸாமா? Holiday means November 5th, 7th இருந்து holiday. 7th இருந்து எப்போ உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுது? December 8th. டிசம்பர். நவீனனுக்கு எப்ப ஹாலிடே? சேம் டேட்டா? எனக்கு 7ல அது நவம்பர் 7 லீவ் விட்டு டிசம்பர் 8 ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி சரி, ரைட், ஓகே. ஷானுக்கு எப்ப ஹாலிடே? அதே இல்ல தம்பி, சேம் டே தான். சேம் டே தான். ஃபர்ஸ்ட் சீசனுக்கு என்ன மாதிரி? சேம் தான் மிஸ். வியானிஷா சேம் டே. சேம் டே தான். ரைட், ஓகே. அப்ப நாங்க இந்த மந்த் முடிச்சிட்டு பிள்ளைகள் உங்களுக்கு டிசம்பர் மிஸ் வந்து நான் என்னது பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்ல காய்ச்சி கொண்ட மாதிரி டிசம்பர் மாதம் நான் அடுத்த கிளாஸுக்குரிய அதாவது கிரேட் 9க்குரிய ஐசிடி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸோட குரூப்ல போட்டிருந்தானே மற்ற பாடங்கள் பிள்ளைகள் கண்டினியூ பண்ண இயலாது இருந்தா எல்லாருக்கும் ஒரு 10 பேருக்கிட்ட இருந்தா தான் பிள்ளைகள் டீச்சர்ஸுக்கு மேனேஜ் பண்ணல. மற்ற பாடங்களுக்கு 2-3 பேர் தான் இருக்கிறதுனால அந்த பாடங்கள் நடக்காது. என்னுடைய பாடம் மட்டும் நடக்கும். மிஸ் வந்து தமிழும் செய்யறேன். மிஸ் வந்து பர்சனலா தமிழ்கள் செய்யறேன்னா நீங்க விரும்பினா தமிழ் பாடமும் செய்யலாம், பிரச்சனை இல்லை. டிசம்பர் 22nd இருந்து மிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் கிரேட் 9க்குரிய சிலபஸ். ரைட்டா? டிசம்பர் 22nd மிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். அப்ப நீங்க எக்ஸாம்கள் எப்ப முடியுது? உங்களுக்கு எக்ஸாம்கள் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி முடியுது பிள்ளை? 18ஆம் தேதி டிசம்பர் முடியுது 10th மிஸ். இருந்தாங்க மிஸ். ஆனா எனக்கு டைம் டேபிள் தெரியல உங்களுக்கு. ஆனா ஜனவரிக்கு போகாது உங்களுக்கு எக்ஸாம் இல்ல தானே? பிப்ரவரி ஓ லெவல் எக்ஸாம் நடக்கும் தானே? பிப்ரவரி ஓ லெவல் எக்ஸாம் நடக்க போகுது தானே? ஏன்னா அப்ப ஜனவரி வரைக்கும் போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போமா. நான் அப்படியும் டிசம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் பிள்ளைகளா, நம்பிட மாட்டேன். டிசம்பர் 22க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ நாங்கள் கிளாஸு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். எக்ஸாம் எழுதுறாங்க, நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம், பிரச்சனை இல்லை. மிஸ் வந்து எப்படியும் வீடியோஸ் தான் என்ன சரி அப்லோட் பண்ணுவேன். நான் பெருசாக நோட்ஸுகள் போகாது, பேக்கான விஷயங்கள் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லை. முடிகிறார்கள் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். டைம் டேபிள் மாற்றப்படும் பிள்ளைகள், டைம் டேபிள் மாறும்.
ஸோ அதையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்க. மற்ற மற்ற கிளாஸஸ் வளர்க்கும் கிரேட் 6ல இருந்து கிரேட் 9 வரைக்கும் மிஸ் 3 பாடம் எடுக்க போகிறோம். அப்போ டைம் லெவலில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் வரும். ஆனால் மிஸ் வந்து டிசம்பர் 22க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ரைட்டா? ஓகேயா? சரி பிள்ளைகள், ஓகே. அப்போ அடுத்த திங்கட்கிழமை நாங்க செய்த பேப்பர்களை ஒருக்கா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரி, ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரைட், ஓகே பிள்ளைகள், எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. குட் நைட். காட் பிளஸ் யூ ஆல். Okay, miss. Thank you, miss. Bye, miss.